Okay, greeting to everyone and welcome again. Welcome back to our third part of the video of the lesson, which is isomerism. And then in this video, we are going to talk about enantiomers. Okay, so madam guarantee ini adalah part terakhir untuk isomerism. Okay, jom kita start. Okay, kalau awak lihat di sini, kita telah Okay, kita sudah pun, we already talk about this one, and also this one. So, hari ini kita akan fokus pada, kita akan fokus kepada lesson plan seterusnya iaitu merangkumi 4 LO. So, if you look at this LO, we have what is the definition of chirality center, which fall on C1, C2. Then identifying chirality center in a molecule, and also what is optical activity, and draw a pair of enantiomer using 3D dimensional formula. So, yang C3 dan C4 ni selalunya akan masuk dalam awak punya, what we call this, awak punya assignment. Okay, so kita tengok nanti macam mana. So again, we are still in the stereoisomerism. And in stereoisomerism, it is divided into two. Which is cis-trans isomer and optical isomer. We have talked about cis-trans isomer in the second part 2 video. So in this video, we are going to talk about optical isomer, or also known as enantiomer. So what is enantiomers? Enantiomers, like I said before, it is also known as optical isomerism. Okay, not all molecule can exhibit this optical isomerism. Okay, so optical isomerism, dia dinamakan optical isomerism because this molecule has what we call as optical activity, which is the ability to rotate the plane of plane polarized light. Macam, wah, madam, canggihnya nama apa benda ni. So, I'm going to explain to you later on. Okay, so substance that can rotate the plane of polarized light. Okay, kalau sesuatu molekul itu, dia boleh rotate dalam bahasa Melayu kita pusing. Okay, kita boleh mencapahkan lampu yang lurus, cahaya lurus itu. Okay, it is said to be optically active. Okay, it is said to be optically active. But like I said, not all substance in the world that can exhibit this optical active characteristic. Okay, so alright, kalau dia boleh rotate light itu ke kanan, okay, rotate plane of the polarization to right, we call it as dextrorotatory. But if they can rotate the plane of the polarization to the left, then we call it as levorotatory. So basically, untuk anda memahamkan ini, madam akan tunjukkan video lah, because awak tengok video dulu baru boleh faham. Dan later on, madam juga akan support awak dengan video YouTube. Okay. So untuk kita tahu, okay, how do we know that this substance can rotate the plane polarized light? So for this, we have to use polarizer. So what is polarizer? Okay, so this is polarizer. Okay, yang ni lah. This is polarizer. So basically, we have this light. Okay, kita ada light. So light ni kan dia punya wavelength kan all over. Okay, all over. And then, dia akan bergerak. Okay, lampu ni akan bergerak in many wavelength. Ni. To a polarizer. Now, bila masuk polarizer, polarizer ini akan menyebabkan cahaya tadi akan bergerak dalam satu arah. So, this is what we call plane polarized light. Plane. Okay, plane. So, dia bergerak dalam satu arah sahaja. Okay.
So inside here, there are solutions of substance. Okay, solution of substance. So usually in the end, kalaulah cahaya tadi lurus ni kan, tiba-tiba dia keluar nanti dia mereng macam ni, for example. Okay, it is how to say, the degree is different already. Usually, maybe at the beginning it is 90 degree, but then it bila dia keluar dia jadi it's like how to say maybe 45 degree. Okay, so this is what we call plane polarized light had been rotated. Okay, daripada 90 darjah tu dia dipusingkan atau dicapahkan menjadi like 45 degree Celsius or other than ada degree, tapi dia yang penting bukan lurus. Okay, sebab sepatutnya macam ni tau. Kalau awak ada polarizer, in the end awak akan nampak dia garis lurus macam ini sahaja. Okay, so sampai di sini, ni mata awak kan, awak akan nampak cahaya tu lurus macam ni. But, okay, katakan, okay, sepatutnya lurus macam ni. But if you fill here the polarizer with any substance that is optical active. Okay, so macam yang dia cakap tadi, kalau optical active tu dia boleh, it able to rotate the plane polarized light. Okay, so this is the plane polarized light. Bila dia jalan dan langgar optical active substance, so in the end, ini mata kita kan, kita akan nampak cahaya itu instead of lurus, kita nampak dia macam ni. Okay, so substance that can able to rotate the plane polarized light, okay, is only those with optical active. So again, kalau waktu tanya, madam, plane polarized ni apa sebenarnya? Okay, plane polarized is the cahaya yang lurus itu. Cahaya lurus. Plane polarized light. Cahaya lurus dari polarizer ini. So, bila dia in the end dekat mata kita, kita nampak dia sengit macam ni, means the substance inside here. Okay, inside here had rotate the plane polarized light. So, take time. You can pause, you can listen back to this. If you don't understand, then you can ask me for more information or for more explanation. Okay. But for now, what I can say is, whenever inside here, okay, they have a substance that is having the optical activity, instead of cahaya lurus, you nampak cahaya sengit. It is something like that. Okay. Okay. So, mari kita lihat video ini. Kalau okay, hopefully it can help you. So, macam yang cakap ni cahaya dia lah. Okay, cahaya tu kan dia ada macam-macam wavelength. Okay. And then, kemudian daripada cahaya ini, kita ada polarizer. So, polarizer ni guna dia macam untuk menjadikan semua cahaya itu bergerak dalam satu arah. Okay. And then, yang sekarang ini, cahaya satu arah inilah, okay, at this part, ini yang kita panggil sebagai plane polarized. Okay. So, dalam ni, okay, dalam ini, kita ulang ya. Okay, ni tadi kan, ni cahaya, okay, Madam bagi tunjuk semula. So, ini dia punya cahaya lurus tadi. Okay, dia dah dipolarizkan. So, ini yang kita panggil sebagai plane polarized light. Cahaya yang telah di plane polarized. That is the meaning, right? Guess you don't really understand, right? The terms in English. So, after the plane polarized, okay, it goes into the polarizer again. Okay, dia masuk dalam ni, polarizer ni. Okay. Alright. So, di dalam ini yang kita masukkan solution. Okay, dia solution, cahaya. So, say in this solution, we have a substance. We have optical
active substance. Cuba awak tengok. Sepatutnya dia akan lurus sahaja, tapi dia dah mula, how to say, rotated. Okay. So, mata kita in the end akan nampak angle dia lain. Macam tu. Alright. Okay. Hopefully bolehlah faham ya. Awak ulang-ulang lah apa madam cakap sampailah kau faham. Alright, I will give the YouTube on off for this one and you can hear the explanation. So, ni explanation cara madam and then you can strengthen your understanding by listening to the exact explanation from the owner of this video, okay? Okay. Now, ciri-ciri substance. Like I said, not all substance can exhibit this optical isomerism. Okay, dia ada ciri-ciri dia juga. It has its own characteristic. So as you can see, there are two requirements here. The first one, molecule should contain a chiral carbon. Okay, dia mesti ada what we call as chiral carbon. And second, the molecule A and its mirror image, molecule B. So ada dua molecule di sini. Molecule and its mirror image are not superimposable with each other. Okay, sayang-sayangku, sebut betul-betul. Bukan impossible, superimposable. Ketidakboleh tindanan. Awak tak boleh tindan dia. Itu dia. So these two, in the assignment, if the question asks you about what is optical isomerism, these two come together. Okay, these two come together. You cannot just mention number one. You have to mention number two as well. Okay, so let's take a look at the first requirement. Okay, what is chiral carbon? Okay, I know this is something new for you. Chiral carbon. So what is chiral carbon? So as you can see here, chiral carbon is a carbon atom with 4 different groups attached to it. Okay, 4 different groups attached to it. Okay, itu satu. Satu lagi, chiral carbon ini mesti sp3 hybridized carbon atom. So sp3, dia tak boleh sp2, dia mesti sp3. So what is it? Okay, sp3 means this carbon must attach to 4. Okay, ada 4. Alright, and then it should come or attach with 4 different things. For example, chlorine. Okay, next, dia mesti dengan hydrogen. Next, dia mesti dengan maybe CH3. Okay, and what else? Okay, or maybe the other one here is Br. So, the 4 atoms must be different to each other. Okay, awak lihat chlorine, bromine, hydrogen, CH3. Katakan, you ada C, H, so ada H pula sini. Okay, and then the Cl, and then ada Br. Okay, so this is not chiral carbon because it attached to 2 same atom. Okay, dia mesti 4 yang berbeza. And then, 4 yang berbeza itu tak semestinya atom. Macam ni atom. Boleh juga group of atom. Okay. Dan ingat mesti sp3. sp3 maksudnya ada 4 single bond lah. Okay. Ini dia. So, this is chiral carbon. Okay. Okay, mari kita lihat contoh ini. Kita tengok semua jenis carbon. Okay. So, madam mulakan dengan carbon ini. Okay. This carbon, kalau you tengok dia dah attach dengan 3 hydrogen. Maksudnya dia bukan chiral carbon. Okay, dia bukan chiral carbon. Okay, carbon ini juga attach dengan 3 hydrogen. Which means it is not a chiral carbon. Now, this one
one also C, 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 C. However, this is an sp2 carbon. Ini Madam explain later on masa kita belajar benzene ya. But for all this C, okay, sekejap, Madam padam lah. Okay, Madam padam C ni, Madam gunakan warna biru. Biru means dia sp2 ya. So, ini sp2. Okay, so kalau sp2 tak boleh sebab dia mesti sp3. Alright, next one. This is also carbon. Okay, so this carbon, if you look, first it attached to CH3, H, NH2, NH, sorry. So, sudah 3 kan? And then, dia attach dengan different carbon yang lain juga. Different group. Okay, so since the green carbon attached to 4 different group, okay, 4 different group, therefore, this green carbon is chiral carbon. So, selalunya chiral carbon ini kita akan tanda dengan asterisk mark. Okay, mesti wajib ya. Asterisk mark. Now, let's take a look at this carbon, the orange carbon here. Okay, so this orange carbon bonded with H, bonded with OH, bonded with benzene, and bonded with other group of atom. Tengok dia lain kan, dia ikat lain-lain. So, this orange carbon is also a chiral carbon. Okay. So, ini sama je lah kan. Sebelah ni sama sahaja. Alright. So, kalau kita lukis, kadang-kadang kita boleh buat macam ni lah. Di mana yang chiral carbon tu kita tanda. Madam, perlu tak kita lukis, kita kena buat macam karbon hijau dengan karbon oranye ni. Kita wujudkan dia punya C tu. Tak perlu. Awak boleh jawab macam ni sahaja. Okay? Okay, kalau dalam cyclic macam mana pula? Okay, seperti yang kita tahu cyclic ni, ni cyclic. So, dia memang still sp3. So, macam mana kita nak tengok dia punya chiral carbon? So, macam mana kita hendak melihat chiral carbon dia? Okay, macam Madam cakap, ini ni, sekejap, Madam buka lah Kita buat besar-besar dulu. Okay, ni Madam buka dulu. C, 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 H, CH3. Okay. So, ini adalah H, ini adalah H. Okay, ini juga adalah H, 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 H. Okay. So, of course, obviously, ini bukan chiral carbon. Sebab ada 2 H. Ini pun bukan. Ini pun bukan. Ini pun bukan. So, kalau awak nampak macam ni kan, awak dah tahulah ini bukan ya. Senang tengok. Because we know dia ada 2 H. How about this? The one and only carbon ini. Okay, so kita lihat ya. Okay, it attached to H, 1. CH3, 2. But how are we going to see the cyclic? Okay, kalau pergi sini pun macam lain. Pergi sini pun, macam mana kita nak tahu? Okay. So, kita bahagi 2 dia. Okay, kalau tengok, kalau dia pusing ke kanan pun, yang sama juga kan dengan kalau dia pusing ke kiri. Ini bermakna, kita assume dia ikat dengan benda yang sama. Alamak, kenapa Madam ni? Okay, kejap sorry, terpadam. C. Maka, ini juga bukan chiral carbon. Okay, dia mesti bila awak cuba tengok bila dia pusing ke kiri atau pusing ke kanan, it's going to give you different structure. Alright? Okay, so let's proceed with next one. Okay, so yang macam ini pula.
Okay, tadi madam dah ajarkan. Ini confirm bukan, ini confirm bukan, ini confirm bukan. Okay. Alright, how about this one? Okay, madam lukis juga lah C double bond, C. Okay, now this one is sp2. So dia hanya ada satu H sahaja. So ini pun ada satu H sahaja. So macam saya dah cakap, ini bukan chiral carbon. Ini pun bukan, ini pun bukan. Okay, ini pun bukan. Sebab dia adalah sp2. Tak boleh, dia mesti sp3. So sama juga, ini pun bukan, ini sp2. So how about this carbon? Okay, so kita lihat. Dia ada H, dia ada H3. Kalau pusing ke sini, dia jumpa double bond dulu. Dan kalau pusing ke sini, dia jumpa single bond terlebih dahulu. So, kita anggap, oh, dia berlainan. Maka, carbon ini adalah chiral carbon. Okay, so, selalunya kita akan tanda dia seperti ini. Kita tanda dia di situ. Alright? Okay, so ni madam bagi terus jawapan lah ya. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Chiral carbonnya adalah ini. Okay, sorry, sekejap. Chiral carbonnya adalah ini. Okay, ini. Alright, so inilah dia punya chiral carbon. Okay, sebab ini ada H. Kemudian kalau dia pusing sini, memang dia jumpa dua karbon. Tengok karbon seterusnya, dia jumpa yang lain. Yang sebelah sini, karbon seterusnya lain daripada karbon kedua yang dia ikut sebelah kiri kanan tu lah. So macam tu cara kita nak lihat. So yang ini macam mana pula? Okay, yang ini madam bagi terus sahaja juga lah ya jawapannya. Ini dan juga ini. Okay. Okay, so jom kita cari mana chiral carbon dia. You can pause, you can find and then look at my answer later, okay? Okay, so chiral carbon adalah ini. Lepas tu ini. Ya, itu sahaja. Tapi awak kena tanda asterik ya. Sekejap, dan padam dulu. Okay, asterik. Okay, and then the next one. Ini adalah chiral carbon. Ini adalah chiral carbon. Dan ini adalah chiral carbon. So, ingat soalan minta awak letak asterik. Alright, there you go. Okay, jom kita lihat requirement kedua. Okay, second requirement, okay, it mentioned here that, okay, they mentioned di sini, a molecule and its mirror image. So, maksudnya di sini ada dua molekul are not superimposable with each other. So, macam mana ni? Okay, so, kalau awak tanya madam mana yang molekul tu? Okay, katakanlah ini. Sorry. So, katakanlah ini. Okay, katakan ini molekul tu lah. Okay, so ini adalah dia punya mirror
image. So, maksudnya kalau awak letak mirror, awak nampak mirror, inilah mirror image dia. Tapi, dua-dua ini molekul A, molekul B bukan molekul yang sama. So, maksudnya awak ada dua molekul, okay? Bukan awak saja nak letak mirror, tak. Okay, molekul ini, yang molekul B ini, dia punya susunan seakan-akan mirror image molekul A. Mirror apa benda yang di tengah-tengah ni? Ini selalunya mirror. Kita kena label juga. Okay. So, Madam bagi awak perumpamaan menggunakan inilah tangan ya, kalau Madam boleh tunjuk video. Ini tangan Madam. Okay, ni. So, kita tahu kita punya tapak tangan ni, okay, the mirror image of our palm is the other one. Okay, macam ni. Right, so this is the mirror image. Kalau you pergi mirror, you akan nampak ini. Okay, so ada dua kan? Molekul A, molekul B. So, they are mirror image to each other. But another thing, it is said that it is non-superimposable. Tidak boleh bertindih. So, nanti Madam takut awak salah faham, awak cakap macam ni. Madam boleh je bertindih? Boleh je? Bukan. Bukan cara macam ni. Okay, balik semula. So, bertindih, okay. Superimposable means kita buat macam ni. Okay. Mana dah? Okay. So, cuba tengok. Hanya jari tengah sahaja yang, how can we say, the middle finger is imposed to another middle finger. But the rest of your finger, like this one, okay, the thumb is imposed to your jari kelingking. I don't know what is in English, okay. So, same thing here, jari kelingking and also your thumb. Okay. So, ini yang kita sebut sebagai non-superimposable. Dia tak bertindih pun. Okay, dia dua molekul, mirror image to each other, but when you impose them, they are non-superimposable. So, macam ni bukan macam ni. Nanti kalau cakap, boleh je madam? Salah, ini bukan impossible, ini tepuk tangan, okay? So, dalam bila kita nak lukis enantiomer, when we want to draw enantiomer, we have to draw it in 3D way. So this one is what we call 3D drawing. Okay, and then to draw 3D drawing, you have to understand the meaning of the drawing. Okay, the straight one here is what we call as the plan of the page. Okay, sama dengan page, sama rata dengan macam Madam pernah tunjuk dulu kan, kertas, and then dia macam sama macam selurus macam kertas tu lah. Okay, so this one is it, and then this one, okay, we call as this one is wedge. Okay, line yang ini line, ini wedge. Okay, wedge means the bromine, for example like this, bromine ini dia keluar ke hadapan. Okay, and then this one we call dash wedge. Okay, dash wedge formula. So, bila kita gabung tiga-tiga ni, kita panggil dia line wedge dash wedge formula. Okay. So, yang putus-putus ni merujuk kepada dia berada di belakang. So, macam mana kita nak lukis? Okay, tengok betul-betul Madam lukis mula C, H, kita susun dia macam tetrahedral. Okay, bila ke hadapan, kita memang akan buat dia dari kecil ke besar. Kecil and ke besar. And you have to lorek it. Okay, you have to color it. Okay, BR. Okay, kalau ke belakang, it should be 1. Dia garis macam ni, putus-putus. That's why we call it dash wedge. But it is getting smaller like this. Which means chlorine is actually at the back of the projection. Okay, so kena lukis seperti ini. So, mari kita buat latihan. Now, for example, we have 2 bromobutane here. So, before you construct this, you have to identify where is the chiral carbon. Okay, so we have 1, 2, 3, and 4 carbon here. You have to decide which carbon is chiral carbon. So, kalau awak lihat, you tengok betul-betul 1, 2, 3, 4. Actually, your chiral carbon is this.
So biasakan chiral carbon mesti letak asterisk. Okay. Now how are we going to draw it in 3D? C, H. Okay, you have to identify this carbon attached to what. Okay, so first dia attach dengan alkene. Okay, alkene. So madam, kejap. Okay lah, boleh. Ataupun actually you boleh susun mana-mana pun boleh, tidak ada masalah. So madam letak CH2, CH3. Okay, Br. Mungkin dia di depan. Ya ke madam? Macam mana madam tahu? Tak apa, kita anggap saja. Sebab dia kan, kita pun tak tahu dia dekat mana sebenarnya kan. They are rotating, right? So, Br. So, satu lagi yang dekat belakang. This C. Mesti C ya. H3. Okay, so inilah. So, ini adalah tu bromo ethane. Okay. Then, kalau tu bromo ethane itu, dia ada enantiomer. So, how is it? So, kena buat ni. Ni wajib buat ya. Wajib label juga. Mirror. Kalau dulu dalam exam, tak ada ni. Dia tak bagi markah. Okay. C. H. So, how are we going to draw the what? How are we going to draw the mirror image? Okay, so dia ke sini. CH2, CH3 ke depan sini. So kalau aku tengok dia punya unjuran ke depan, dia punya unjuran ke hadapan ini adalah ke arah sebelah kanan dari segi yang kita tengok ni kan ke kanan medium kan. Kalau yang ini dia kalau yang sebelah ni dia macam ke kiri. Tapi besar sangat oi. Tapi yang ini dia punya, how to say, the projection is more to the right. Okay. So this is BR. So this one is CH3. So kalau kita impose dia, memang this bromine and this bromine dia tak boleh impose sebab satu macam ke kiri dan satu macam ke kanan. Also the CH3, okay, satu ke kiri, satu ke kanan. If you ask me, which one that will impose, H and also this ethyl only. But the CH3 and the Br, they cannot impose each other. Sebab even though the bromine, both of the bromine ke depan, tapi what we call this? Satu ke arah sebelah kiri, satu ke arah sebelah kanan. So diorang tak akan, they cannot impose to each other. Alright. So this is enantiomers. Okay, itulah dia. So again, I would like to stress that these two, they are different. Okay, ini pun lain, ini pun lain. Alright, they may bring the same name, but how they were arranged, how the atom were arranged in the space. Okay, kalau awak bayangkan dia terapung depan awak, okay, dia terapung depan awak, both will have different projection. Okay, there are two different molecules, same name, same thing, but different projection. Okay. Okay, jom kita buat latihan.
ini kita ada 3 carbon. Tapi carbon nombor 3 tak boleh. Because carbon number 3 is actually a sp2 carbon. Okay, dia ada double bond kan. So it's a sp2 carbon. So we choose carbon number 2.